conference on migration, displacement, and urban development, organized in partnership between RIAC, RANEPA, and the International Committee of the Red Cross. Today, as was announced, we will have a 2 hours session on a different perspective on the thematic that was introduced yesterday. I introduced myself. I am Camilla Matteucci, working for the ICRC here in Moscow as protection coordinator, and I have the honor to facilitate today's session, which, as was announced, will bring more of a humanitarian, or how would I say, people's perspective into the discussion, to continue in the debates that started yesterday with a number of definitions, categories, statistics that set the environment for the thematic of this year's conference. As was said earlier, the focus this year is really on the city and what does it mean for a community, an administration, and for those organizations who work to respond to needs of the most vulnerable, to work in the urban setting. What are the opportunities that come with this specific environment, and what are the challenges that are faced? Proposals for solutions and best practices is what we would like to bring. As I said earlier, we spoke about categories, and we mentioned yesterday, several of the speakers mentioned the reasons why such big numbers of people move. Unprecedented number of people are moving for reasons that often are of economic nature. This is not new. We know that in search for either better opportunities or simply because of studies, with family members, people decide to move voluntarily. There is also, and I think this is a bit more the focus of the part of today's session, there is again, we spoke about up to 70 million people who are forcibly displaced. And of these persons, and that's why the thematic of the day will also talk about internal displacement. Of these, most of the people who are forcibly displaced, forced to leave their home because of either conflict or violence, they actually don't cross a border and remain in the country that is already struggling with conflict and often, unfortunately, many other elements that make it a fragile society with authorities who are often unable, sometimes unwilling to respond to the needs of those who we call internally displaced people. I mention this because the panel of today will see the contribution of practitioners, people who actually work with those persons who moved into the city for different reasons, I will mention, but whatever the reasons, need to be integrated into a system that is asked to respond to from the point of view of the administration, the infrastructure, the services, to a pressure that comes with the inflow, and also a host community that may be experience tensions because of this new presence.
The focus is on cities, as I said, and hence we have decided to start today's presentations with a study that the ICRC, International Committee of the Red Cross, has produced in 2018 on specifically the issue of displacement in urban settings, knowing that, as was mentioned yesterday by our colleagues from UNHCR, knowing that nowadays displacement, internal displacement is mainly characterized by the arrival of those persons who flee their homes, who are uprooted from the place where they live, often with their family, in cities. So maybe just to give you a little explanation of how the session will develop, we have, and I hope the technical side of things will be okay. Be patient if we have to adapt a little bit. We have online our colleague Catherine Lune-Grezon. She is a policy the ICRC. She will be with us from Geneva. Unfortunately, she could not travel here because she was returning yesterday from a mission in Iraq. And she is the co-author of the study, Displacing Cities, which I mentioned, and she will tell us more about, which has analyzed as case studies situations in cities like Maiduguri in Nigeria, Baidoa in Somalia, San Pedro Sula in Honduras, rather affected by situations other than conflict, but violent, and Mosul in Iraq. Interestingly, and I think this is a part of what comes with today's challenges, she's now also working on a research on the impact of climate change on conflict-affected communities, which also is a thematic like urban development that is a challenge that needs to be taken into consideration. We will have a presentation, then we will take up to 3 questions, I think, because the online connection will probably stop at that moment. And then we will continue with our colleagues who are now sitting amongst us from the International Federation of the Red Cross, our colleagues Alexander, and then we will continue with the Russian Red Cross experience in St. Petersburg with our colleague Natalia Zaibet. And we also have Julia from Voronezh, who will explain the experience with working with migrants in that city and initiatives that have been taken, to finish with Anne Batili, who will share the experience of the cultural city networks of the Council of Europe. So I think if everything, oh yes, and I forgot that this will start with the showing of a short video which will introduce the topic of the first presentation. Thank you. Armed conflict and violence have always forced people to flee. By the end of 2007, displacement. But what does it mean to be displaced in a city? And what can be done to help? People's journeys are different. Some seek safety. Some move from one city. Others move within cities. Violence. There are different reasons behind displacement, but people's experience is nearly always one of uprooting and loss. Often struggle to resume a normal life.
also because of they often end up moving repeatedly. All this makes needs of their family, and it can mean resorting to dangerous survival strategies, like child labor or engaging in sex work. Host communities are also affected by displacement. They are generous first responders, but this can become a burden when displacement is prolonged, or when host communities are not supported. Another challenge people face is figuring out where to get the help they need. To access services and support, they must navigate the legal, political, or social environments of the city. And despite urbanization being a reality for decades now, humanitarian responses often neglect people living outside camps, tend to lack continuity, and fail to address people's specific problems. Urbanization, conflict, and displacement will remain a reality. The people caught in the middle deserve a smarter response. To learn more, read our new report, Displaced in Cities. So, as we mentioned, the report is available online, and just checking, Catherine. Can you hear us? Yes. Perfect. Thank you so much and welcome to the conference. I don't know if you could listen to the introductory note. I couldn't because we were evacuated from our building, so I'm actually sitting in a colleague's office in another building. And you are in Geneva. I am in Geneva. That sounds much more exciting than Geneva. Okay, so thank you. And again, I know that you flew late last night, so I've quickly introduced your background and mentioned that you will provide more information on the study, which is available online, and I think everybody is specifically interested in the field-based experience that you and Angela had in producing this report that adds some understanding and recommendations on how to deal with the specificity of the response to the needs of IDPs in cities. So I will no longer take your time, and please we'll listen to your presentation. Thank you. Thank you, and thank you so much for this. I'm sorry not to be there physically, but that was logistically impossible. And thank you for the invitation to speak about the study that we carried out over a period of a year along with our colleagues in the protection division. So why did we decide to look into urban displacement, or why is urban displacement an important topic? That is because, on the one hand, we know that displacement is increasingly urban, in part because of cities that are the theater of armed conflict. A number of cities become places of refuge for populations when people are fleeing from rural areas to urban areas. So, I mean, in terms of recent examples of urban displacement, think of Mosul, think of Maiduguri, think of Juba. There are a number of key experiences of urban displacement in recent years. But despite this, and this is why we thought it was important to carry out the study, there is not so much that is known in terms of people's experience of fleeing into urban settings, and the humanitarian response to the needs of people displaced in urban areas remains inadequate. So we wanted to carry out a reflection both to better understand people's experience of displacement and also to better understand how can we be improving the humanitarian response in such situations. So the study that we carried out is based on 4 case studies, and I will come back to them in a second. Catherine, Interviews. I'm sorry to interrupt you. Yes. You are being translated in simultaneous. Yes. I'm sorry. They said yesterday, paste the
the rhythm or the tempo? Yeah, tempo of your. I'm very sorry. Okay, no, that's so perfect. I'll slow down. Thank you very much. So the study that we carried out is based on 4 case studies, and I will come back to them in a minute, in addition to interviews with key informants and a literature review. So in the next 10 minutes, I'll briefly present the places where we carried out the study. I'll speak of people's experiences in terms of displacement, that of displaced people, but also briefly that of host communities. Then I'll discuss what are the key features of the humanitarian response in such settings. And finally, I'll reflect on avenues to improve the response. I believe I can share my screen with you to start a presentation. I'll probably try to alternate so you get to see me once in a while, so I try to keep you awake. So I'll just share my screen for the time being so you can, hold on, so you can see I just need to figure this out, I'm sorry. So you can see the case studies. I'm sorry about that. Like this, okay. So you'll have to let me know. No problem. So Everybody's awake. Currently sharing. Okay, so you're seeing this now, and I just put it in a format where I'm sorry. Here you go. Okay, so the 4 case studies were, the first of them was carried out in East Mosul, and as you know, there's been significant displacement in Mosul from one side of the city to the other side of the city. So when we carried out the research at the very end of 2017, there were around 380,000 people that had been displaced from the west part of the city to the east side of the city because of the fighting between the Islamic State group and the Iraqi security forces as well as coalition forces. So there we were mostly looking at displacement happening inside an urban setting. So this would correspond to displacement happening in a city at the front lines of an armed conflict. The second case study we carried out was in Baidoa in Somalia, where because of the combination of drought and insecurity, more than 200,000 people had arrived in the city of Baidoa over a period of approximately 6 months. And these were mostly people arriving from rural areas that would settle in large part in camps, but also with the host community. And I should have started with that. The study was not focused on people displaced in camps in urban environments, but focused on people displaced outside camps in urban environments. The third case study was looking at Maiduguri, where the number of arrivals over a period of 3 years was over 800,000 people. So that was a significant displacement. People were fleeing mostly rural areas because of the conflict between the opposition armed group and authorities. And again, these were people that mostly settled in the urban area outside of camps. And the last case study, so for Baidoa and Maiduguri, we were looking, so what we tried doing in different patterns of displacement, so people moving from urban areas to rural areas, people moving from rural areas to urban area, or people moving from urban areas to urban areas, so internally inside the city in most cases. Then the last type of situation that we wanted to reflect on was displacement induced by urban violence. So in that case, we're looking at gang violence in Honduras, in the city of San Pedro Sula, where we know that displacement has been fairly significant, although it's harder to come with precise figures, because that's a displacement that is happening much more slowly and in a way less visible manner, because people are often hiding from gangs, so that creates a slightly different type of situation. So these are the 4 case studies that we carried out. Now, we first look at what is people's experience of displacement, and I try to get back to the screen, so maybe I will
not lose your attention too much. Here you go, I think you'll get to see me again. So we first look at what is people's experience of displacement. We know that people will flee hoping to find some safety, but also hoping to find access to services, to find livelihood opportunities, to re-establish some social networks if they've moved outside of their usual social networks. We also know that most people, if they can, will settle outside camps because there is this sense of a greater ability to resume more of a normal life, so to normalize their situation. What we see is that once people move into cities, in most cases, they will move to areas where indeed they're safer, but in terms of having access to services, having access to livelihood opportunities, or having access to assistance, these are very limited. So that means that we end up with populations that are displaced and struggle to meet their very basic needs. Of course, I'm speaking of a generalization here in the sense that people's experience will vary based on their individual characteristics, so gender, history, education, and so on and so forth. But what we extracted from the study were a number of very common trends between the populations that we interviewed. One element that we felt was important to underline is the fact that through displacement, people do not only lose their assets or their livelihoods, they also lose what we call their social place in the world. So their social networks, what makes their identity. They're recognized as someone in a given community. Once they're out of their community, all that social identity is often lost, and that often translates in a sense of having lost a part of their sense of dignity. And the reason why I'm underlining this is because when we're reflecting on the humanitarian response, this needs to be taken into account. Of course, the humanitarian response needs to make sure that people's basic needs are met, but we also need to reflect on what are the longer-term impact of displacement in terms of people's ability to recover to normalize their situation, to feel that they've recovered their sense of dignity, and so on and so forth. It was also clear in looking at people's experience that with relatively little experience, a number of them would be able to normalize their situation over time. The unfortunate reality is that most of them do not get that little assistance to help them recover and resume a life that is more normal, where they can meet the needs of their families and so on and so forth. With a caveat here, and that is that quite often efforts to normalize people's situation are obstructed by insecurity, by the social, legal, and political environment. So this also comes into play. Now, when it comes to host families and communities, who tend to be the first responders in situations of displacement. Long before anyone is there, host communities will be supporting displaced populations. However, in situations where the displacement lasts for long, and you would have noticed that all the situations we're covering here are situations lasting for long, the burden of hosting becomes very significant for communities. And means that in some cases the economy is completely disrupted. In some cases they're personally affected by the insecurity and so on and so forth. So it's a heavy burden on host communities that will try to do all they can to support, but we do know there are limitations. Now, moving to the response, I mentioned from the onset that we would consider the response not to be perfectly adequate. And we observed three key features in terms of response. So first of all, a focus on camps, despite the fact that we know that most displaced people will try to avoid settling in camps, which means that a large number of people will not settle in camps. Secondly, a gap in both the emergency response and in the long-term response, which means that quite often we end up with very ad hoc responses to very specific needs. So a gap in the water distribution system and so on and so forth, but without necessarily a holistic approach or comprehensive approach to meeting people's needs in terms of displacement, emergency needs, but also longer term needs. And finally,
we've noticed that when there is a response, because there were situations where there was simply no large-scale response, Baidoa was one of them, the response was completely focused on camps. When there is a response, it tends to be what we call a blanket response. A blanket response being a response that will be applied to the whole of a community, which makes complete sense when it comes to essential services, for instance. We will provide water to the whole of a community. But it's often a blanket response at the expense of an individual response that might be more able to focus on very specific needs of displaced persons. So their need to recover their identity documents, for instance, or their need to receive specific support because they've lost their assets, and so on and so forth. So these were basically the three key features of the response. Leaving significant gaps for people displaced in those urban environments outside camps. Now, those shortcomings in the response are often attributed to the scale of cities, so the complexity of meeting the needs of hundreds of thousands of people dispersed in an urban environment where we know that systems can be extremely complex, and where we know that the coordination between the various levels of authorities can also be extremely complex. Limitations are also attributed to the fairly limited humanitarian experience in urban environments, then to funding schemes, to a lack of political will in some cases, and to a lack of reliable data to know where to focus efforts. Now, what we argue in the research is that all these elements are true, but we believe that shortcomings in the response are also attributable to a number of assumptions that often underpin the response. And there I speak of three of these assumptions, and I put them on your screen if I can manage to do that more elegantly than earlier. I'm sorry. Here you go. Okay. I believe you're probably seeing this now. So there are three common assumptions that we explored. The first being that IDPs in urban settings are more difficult to identify and to reach. And this easily leads to blanket responses rather than individual ones, because blanket responses mean that you don't have to identify each and every individual and explore what their needs might be, both in terms of protection and in terms of assistance. The second assumption that we worked on is the fact that it's very commonly believed that IDPs who decide to live outside camps are better off than those in camps, because it's assumed that people who decide to settle outside camps are people that are more means or are being hosted by relatives. And this explains the focus on camps and the gap in the emergency and long-term response. However, we would argue that this is not necessarily the case. Some people will decide to settle outside camps because they have serious protection problems in camps. Others will make a decision in terms of having more livelihood opportunities or being more able to normalize their situation, but often at the expense of access to food, water, basic services. So these are decisions that people may take, but that does not mean that they are better off than people in camps. And finally, it's commonly believed that people settling in urban areas who tend to settle with the urban poor will face more or less the same problems than the people that they're settling with. And this explains the focus on blanket response. There again, we would make significant nuances. As study after study have shown that indeed they would share similar stresses and challenges, but displaced populations would struggle more to secure livelihood, to secure tenure, and to gain access to essential services. So we are indeed speaking of groups that can be very vulnerable, but with an exacerbated vulnerability for those that are displaced. Now I'd like to flag here that because
accurate data is fairly limited in terms of experiences of urban displacement, it's difficult to assess the validity of these assumptions, but we do know from a number of studies and even from the work that we've done that these need to be nuanced if we want to properly assess people's protection and assistance needs and develop accurate responses. Now, when we were carrying out the study, we were, on the one hand, looking for a number of approaches that we called inspiring approaches. And we did identify some, which was a very good news. So we identified a number of approaches, such as the establishment of information centers in a place like Maiduguri, where people could go and express their needs, seek some information, get a better idea of what type of services were available. And there, what we found very positive is that, as I flagged earlier, one of the challenges in responding to needs in urban environments is a challenge of scale. Now, if we reverse dynamics of engagement, where it's not only humanitarian actors going to displaced populations, but also displaced populations able to come to humanitarian actors, some of those challenges can be addressed, bearing in mind that there might be protection problems preventing people going to these information points. But we certainly saw it as a positive practice to try to have a number of areas where people can go and seek information and assistance. Then in a place like San Pedro Sula in Honduras, there were initiatives to help IDPs be able to secure employment or to start a small-scale business that were being considered. And this is extremely important in the sense that for people to be able to normalize their situation, having an income is absolutely essential. And this has to be a core part of the equation. And finally, in Iraq, we saw urban services that were being rehabilitated to cover the needs both of residents and of IDPs. Now, very, very briefly, our reflection around how to improve the response came back with 4 key avenues for improvement. And the first of them, I wish we didn't have to mention, but it remains key because this remains a shortcoming in responses quite often, relates to ensuring that we work with people to understand their situation and to develop responses. And that means, as I was flagging as an interesting example, that means in some cases helping people being able to come to us. It also means taking the time to consult with populations and then to consider our work through that lens. Then we flagged the importance of focusing on dignity and resilience. In the sense of, I'm sorry, there's another fire alarm. I assume it's not for our building. Sorry about that. And I'm trying to... You start to worry us. Pardon? I know. You're sitting there, there's a fire alarm. Yes, but these are all exercises, as far as I know. Okay. I hope they're all exercises. Okay. I'm just trying to leave the... you're seeing me again. Okay, perfect. So the second avenue in terms of looking at improvements, as I was mentioning, was along the lines of focusing on dignity and resilience of population. And there we flagged the importance of not only looking at people's very immediate needs, but also looking at how do we help them being able to recover in the longer run. We also flagged the fact that at the center of that equation is people's ability to look after themselves. And this means thinking of livelihood activities, thinking of how to make sure that people have a stable income. That means that they can pay their rent, they can feed their families, they can gain access to essential services, and so on. And there we also flagged the importance of thinking of solving displacement, not only through the return of populations, which tends to be the most commonly considered durable solution to displacement, but also through local integration. We know that displaced communities, and especially in cities,
I'm sorry, I actually have to evacuate the building once more. If you want to wait for me while I can continue speaking, it's just going to be a bit disorganized. You tell me if you stop hearing me properly. You tell us if that's okay for you, because I think you're the one who's... I'm having Okay, they wanted ICRC to bring a field experience. You're doing it. I'll be with you in It's fine, it's fine, don't worry. Maybe we'll take some questions for you already here, and hope to see you back. Thank you. You're keeping us very much awake. Bye. Okay. This is obviously all acting. It's not. Well, Catherine cannot listen to us. I think in terms of time management, it's probably a good idea for me to maybe take a couple of questions that you would have for Catherine. I'll really say 2 of them so that we have enough time for the other speakers. Yes, please, go ahead. Sorry, we need a microphone. Yeah, in English. So, yes, I'm an educational specialist, and I'm working presently on a big project looking at Syrian refugee children in Lebanon, Turkey, and Australia. And one of the big issues we encounter is actually this whole discourse of NGOs like UNHCR and Red Cross about the emergency situation, which sort of continues over time for years and years. In Lebanon, children that are not in the camps are in afternoon classes, not in regular classes. In Turkey, for years, children were in separate schools, not in regular schools. And if we don't leave this discourse of emergency, this is legitimized by this discourse. So, of course, now finally, organizations are thinking, okay, we need to have a long-term perspective. But I think the big difference that also we encountered between Australia or Europe and the responses where mostly these big NGOs are responsible for the funding also, is that in Europe, within 3 months, children need to be in regular classes. And there's no talk about emergency anymore. And I think that's really the crucial element here. Thank you very much. Question, well, take it. I don't know if anyone else wants to comment on this from the, yes, the audience. I'll give you. Elizabeth from UNHCR, who will give us, also valid for UNHCR. Thank you. I think your question is quite interesting, even if it's focusing on refugees. But most of the challenges that were also are linked to when are we conducting a humanitarian response to save life, and when we're doing more. Because when we speak of blanket assistance, and the example that Catherine mentioned on individual documentation and so on, it's always a difficult protection issue that you advocate within humanitarian actors, because there is this idea of saving lives, and our documents saving lives. We know that for sure it is, but it's something of a problem. And Catherine, I had a question for you, if you hear us now that you're... Yes, I do. I'm sorry, that's a much more active morning than I would have hoped. Sorry, Catherine, we are back. We took a question already. I will just feed you on. So we have, I missed your name. I will, sorry?
from the Netherlands. Right. So the question that we have, in this case, Mr. Sorry, your first name at least. Maurice. Okay, Maurice is an educational specialist working with Syrian refugee children and how response by humanitarian organizations, NGOs, Red Cross, UNHCR, somehow legitimizes a prolongation of the emergency and does not back to normality kind of set, as is the case in European context, so that the children would be in a school system within 3 months. In the audience we also have feedback on this and the protection needed for refugees, and she has a question for you. Is this good transition? Can you hear us? Yes, I can. So I will let Elizabeth maybe finish with her questions, and then I think this brings it back to you and the authorities and that dimension of the maybe response to the needs. But I give the floor to Elizabeth. Yeah? Thank you. Just maybe to be short, you mentioned in the problems like long-term needs and blanket response. Did you do any comparison with those issues within IDP camps and in the urban settings, and what did you see as a difference? Because as I was mentioning when you were coming back, one of the problems with especially the protection side of an answer is that an even long-term solution, when you mention local integration, is the limits of humanitarian actions vis-à-vis longer-term solutions and development actors, and very often in the humanitarian setting we are blocked or we don't receive funding when we speak of less natural life-saving activities. So, first of all, thank you very much. Again, apologies for the fact that I had to run at the end of our presentation. That happens to be the day where they decided to test all the fire alarms. On Maurizio's question, in terms of is humanitarian action contributing to basically normalizing situations of emergencies, I'd say that's a tricky question in the sense that voluntarily, certainly not. In a number of occasions, we do end up with emergencies being the norm, in part thanks to longer-term planning, in part thanks to longer-term funding, which means that programs are being planned a year after the other rather than over a period of 5 years, for instance, where you would look at how do you have people normalize their situation. So, I mean, I can read your question as a criticism of the short-term view of humanitarian action, where the ideal, to some extent, remains that you would have an emergency response and other actors basically there to start a stabilization or a normalization of the situation while an emergency response is happening. We do know that this doesn't happen. I mean, if you take Mosul, for instance, development actors were not there to ensure that a longer-term response would be implemented while an emergency response would be provided to meet people's urgent needs. And this is the whole discussion that has taken place in the humanitarian sector for a number of years now, in terms of ensuring that, as we know that there might not be actors for a fairly sustained period of time in a number of crises, we need to think not only of emergency responses, because these are essential to make sure that you meet people's urgent needs, but while we carry out these responses, we need to be thinking in a simultaneous manner about how do we ensure that people recover in the longer run. So that means that instead of thinking of these activities as sequential times of the response, we need to think these activities as times that need to happen in parallel. And I think that in terms of reflection on this, we are very good. We do understand that these need to happen in parallel. The challenge comes when it comes to the implementation, because quite often we are trapped in situations of emergency where we see emergency needs, and we often don't have the capacity to also be thinking of the longer term in the
in the meantime. So there is a real challenge here. But I mean, to answer very briefly to this question, I would not believe that humanitarian organizations are purposefully staying in a state of emergency, but we do have to rethink that system to make sure that while we meet emergency needs, we're also able to meet longer-term needs and to also transfer the responsibility to those who might be able to respond. Body language, there's a continuation to the... Yes, I can see. Be very concrete. In Lebanon, the government said, okay, you know, in Lebanon, education for Syrian children cannot be done without huge funding, NGOs. And the NGOs agreed that the funding went through the government and that the government had the authority to spend it in their own way, which legitimized that there's afternoon classes as a structural element in the school system now for refugee children. And I think it's a responsibility for organizations like yours to not accept this situation. Okay, point taken. I think we will, in any case, go a little bit further with this because there we're talking about refugee children and crossing our borders and the whole issue of big cities welcoming persons with these kind of needs and vulnerabilities. So other speakers may feel that that part of the question. There was Elizabeth's question that came through too. Yes. We have limitations in time. Please. Yes. Sponsors. So Elizabeth, your question related to basically comparing the situation in camps with people outside camps in terms of long-term responses and in terms of normalizing their situation. Is that right? Yes, and if you identify the same problems. So I might say we didn't do a comparative study between camps and people outside camps in terms of are they more able to normalize their situation. So we were very focused on people outside camp. So I can't make a comparison between both. I can certainly flag that there are obvious differences. So if you take a camp in Maiduguri where people struggle to leave the camp setting, there will be extra layers of challenges. So their urgent needs will often be met with limitations in camps, but then when it comes to securing a livelihood or securing tenure and so on and so forth, there's going to be very limited opportunities. For people living in urban environments, while these are possible, the limitations will often come from the fact that there is very limited legal or policy protection in terms of tenure. The same thing applies to livelihoods. So they will face different types of challenges in terms of normalizing their situation. And when I speak of normalizing their situation, because you were speaking of durable solutions, what I would call normalizing their situation might not be a perfectly achieved local integration, for instance, but is certainly at least an intermediate solution where people are able to look after their families, are able to have access to services, and so on and so forth. In some cases with caveats in terms of legal protection or the right to be in the location where they are, and so on and so forth. But I would struggle to compare in terms of, and then you were referring to limits of humanitarian action in camps. I mean, you would know the limits is it's keeping people in a state of in some sort of a limbo in terms of planning for people's future, in terms of making sure that they can have access to a livelihood and so on and so forth. So the camp is really conceived as an emergency solution. The problem with the camp is that it ends up being a long-term solution in a number of contexts because we really struggle to put an end to people being in camps and looking at local integration in places where return will hardly be possible, or looking at a combination of both when the two are possible. But I mean, this is where I think we're all aware of the limitation of humanitarian action in camps. I mean, we know that a camp as an emergency response might not be a bad response by itself. The prolongation of the camp as a response becomes a terrible solution for populations. So. Sorry, Catherine, I think it wasn't so much on theirs because it's kind of obvious, to me at least, but it's more on
the answer from the onset of a crisis, and the limits of the understanding of what we need to do from the onset. It's what you mentioned when, as an answer to my colleague here on education. It's the way that some of the elements of prevention and long-term solutions are not perceived by many as humanitarian, and the difficulties to plan from the onset. Those elements are crucial for any livelihood opportunities and what you call some kind of solutions. So Elisabeth and Catherine, I think I'm going to have to jump in. I think you're setting also the stage for the other speakers today who actually look at the situation of those people who cross vulnerabilities of IDPs in this sense, knowing that if they stay in a country which is already struggling with a conflict or a situation of violence, they have different challenges beyond the reception in terms of security and of infrastructures, impact of the conflict, etc. Here we're talking about refugees hosted in other countries. I think others will have also contributions in that respect. Catherine, I thank you so much. I don't know if I guess you will not stay online, right? No, I'm incredibly sorry, but I actually have to We understand. run. We understand. Sorry about that. Thank you very much. I think everybody appreciated it, and the transitions were very elegant and exciting. So, sorry. no, thank you very much. And have a good conference. You too. Okay. Bye. So back to our program. We will. Okay, we started with a little delay already, but now we will have the presentation one after the other and take hopefully a few questions in the end. So I will ask all the speakers to keep it to maximum 10 minutes so that all questions will be taken at the end of the session. So here I give the floor now to our colleagues Alexander Mordovin from the International Federation of the Red Cross. He is Senior Healthcare Officer for the International Federation of the Red Cross and Red Crescent Societies for Russia, Belarus, and Moldova, and has experience on migration issues, specifically on access to health, with the previous experience already in the UN Population Fund and WHO. So he will bring this to us of what the Federation strategy on migration is. Please, Alexander, thank you. Да, работает, да. Добрый день, уважаемые коллеги. В первую очередь хотелось бы поблагодарить организаторов этой конференции и наших партнеров по движению Международный Комитет Красного Креста за возможность выступить здесь и представить информацию о деятельности Международной Федерации Общества Красного Креста и Красного Полумесяца в отношении мигрантов. Я постараюсь быть очень кратким, тем более в дальнейшем предстоят еще презентации наших коллег из Российского Красного Креста, которые дадут более такие детальные примеры работы. Но прежде всего, как я уже сказал, я представляю Международную Федерацию Общества Красного Креста и Красного Полумесяца, которая в этом году исполнилось 100 лет. Мы являемся крупнейшей в мире гуманитарной организацией, объединяющей 190 национальных обществ Красного Креста и Красного Полумесяца из 190 стран мира. Ну, не могу обойти этот момент. Я понимаю, что уже, наверное, и вчера на этой конференции говорили и про тенденции миграционные, и про те вызовы, с которыми сталкиваются мигранты. Но, тем не менее, да, сейчас мы находимся в ситуации, когда в мире рекордное количество людей перемещаются по различным причинам. Более 64 миллионов из них это вынужденные мигранты, которые покидают места проживания и бегут от насилия, преследования, природных катастроф. И вот эти вот масштабные перемещения людей выявили и те уязвимости, с которыми мигранты сталкиваются, и те риски миграционные, которые у них есть, и на которые направлена наша деятельность.
В настоящий момент в мире при поддержке Международной Федерации Красного Креста совместно с Национальным обществом Красного Креста, с нашими партнерами из Комитета Красного Креста оказывает помощь более 7 миллионам мигрантов. Вот это в первую очередь реагирование на экстренные нужды мигрантов в странах происхождения, в странах транзита и странах назначения, то есть на всем протяжении пути их следования. Чтобы более эффективно откликаться на те вызовы миграционные, с которыми сталкиваемся мы в гуманитарном аспекте, в Федерации в 2017 году была принята глобальная стратегия по миграции, главная цель которого стоит в том, чтобы на всех путях, на всем пути своего следования, независимо от правового статуса, мигранты встречали готовность Федерации, национальных обществ Красного Креста и Красного Полумесяца реагировать на их потребности, повышать жизнестойкость, защищать их права. В своей работе мы используем 4 основных подхода. В первую очередь предоставление защиты и принцип «не навреди», чтобы та деятельность, которую мы ведем, предоставляя помощь и защиту мигрантам, не вызывала какие-то новые риски миграционные. Это информационно-просветительская деятельность и гуманитарная дипломатия, которая ставит себе целью в первую очередь донести проблемы, с которыми сталкиваются мигранты, до тех и государственных органов, и некоммерческих организаций, то есть гражданского общества, кто способен помочь эти проблемы решать. Кроме того, поскольку вопросы миграции сейчас достаточно сильно политизированы, мы не должны отходить от наших основополагающих принципов и действовать в рамках гуманитарной помощи. И, конечно же, четвертый наш подход – это вовлечение самих мигрантов в разработку гуманитарных программ, потому что именно этот подход дает возможность лучше понять их потребности и более эффективно реагировать на их гуманитарные нужды. Если мы возьмем более узко вот наш регион, это Восточная Европа, Центральная Азия, вот 3 основных миграционных вызовов, с которыми мы сталкиваемся и которые мы решаем. Это в первую очередь трудовая миграция из стран Восточной Европы и Центральной Азии. Это последствия кризиса в Украине, в результате которого более 1,5 миллиона перемещенных лиц оказалось в самой Украине, более миллиона в России, около 200 тысяч в Беларуси. И Центральная и Западная Европа, это более 10 миллионов мигрантов, более миллиона из которых прибыл в период с 2015 года. Я вот остановлюсь чуть подробнее на деятельности Федерации Российского Красного Креста и Белорусского Красного Креста, именно вот по реагированию на украинский кризис и работу с вынужденно перемещенными лицами, оказавшимися в России и в Беларуси, и Федерация, и Национальное общество во всех 3 странах, вот, которые я назвал, и, конечно, Комитет Красного Креста сразу после начала конфликта включились в работу, оказывая активную гуманитарную помощь. И на государственном уровне тоже оказывалась активная поддержка лицам, которые оказались на территории России. Но в 2014-2015 году это велось достаточно масштабно. После 2015 года как-то на государственном уровне вся эта поддержка начала сходить на нет. Тем не менее, вот проблемы, с которыми сталкиваются междуперемещенные лица, мы их называем, потому что фактически это беженцы, но, к сожалению, ни в России, ни в Беларуси получить статус беженца практически нереально для этих людей. Тем не менее, вот после 2 лет оказания такой вот масштабной гуманитарной помощи выяснилось, что по-прежнему сохраняются уязвимости у этих людей. Это в первую очередь недостаток информации о своих правах. Это ограничение доступа к услугам здравоохранения. Это и боязнь дискриминации и стигматизации при обращении с услугами здравоохранения. И это, конечно, низкий доход, который не позволяет им удовлетворять основные потребности, в том числе и в продуктах питания и товарах личной гигиены. То есть люди, не имея... И также сложности в получении правового статуса. Но об этом, я думаю, попозже немножко скажут. Но все эти вещи взаимосвязаны. То есть поскольку люди сталкиваются с
проблемами получения правового статуса, да, идет, соответственно, цепочка. Они не могут иметь доступ к системе здравоохранения, они не могут иметь возможность найти работу, которая позволяла бы им иметь доход, позволяющий удовлетворяться на их потребности. И вот, чтобы среагировать на эти вызовы, чтобы минимизировать уязвимости вынужденно перемещенных лиц из Украины, вот в России и в Беларуси мы запустили проект, который в России реализовывался в 4 городах. Это Белгород, Липецк, Воронеж и Волгоград. То есть это города, в которых наиболее сконцентрированы были люди, приехавшие из юго-востока Украины, и в Беларуси это фактически во всех 7 регионах страны. Вот каким образом была выстроена помощь? То есть мы ставили себе целью, надеюсь, мы ее в какой-то степени достигли, это оказывать помощную, комплексную поддержку наиболее уязвимым вынужденно перемещенным лицам. В первую очередь это обеспечение доступа к услугам здравоохранения. Мы использовали несколько подходов. Первое – это предоставление полисов добровольного медицинского страхования, что, в принципе, достаточно звучит как бы легко, да, но по факту нам пришлось очень много работать с страховыми компаниями, поскольку люди, мигранты без определенного статуса, без определенного дохода, фактически лишены возможности получить дополнительное медицинское страхование. Особенно наиболее уязвимые из них – это дети и пожилые люди. Мы оплачивали, продолжаем содействовать в оплате лечения, получения терапии ВИЧ и лечения туберкулеза, поскольку, опять-таки, это одна из наиболее уязвимых групп, особенно в России. То есть люди с ВИЧ-статусом, мигранты в России не имеют возможности получать лечение. Более того, они находятся и под риском депортации. Тем не менее, вот для тех, кто приехал из Украины, эта мера депортации не применяется, но тем не менее возникает проблема, что люди находятся в зависшем состоянии. То есть они не имеют возможности получать лечение, не имеют возможности приобретать его самостоятельно, но при этом не имеют возможности и получать его в стране исхода. Что касается удовлетворения основных потребностей в продуктах питания и личной гигиены, мы использовали систему предоставления ваучеров на приобретение товаров и услуг, то есть мы договаривались с крупными торговыми сетями, чтобы люди имели возможность там эти ваучеры отоваривать. Конечно, очень важный аспект – это правовое и социальное консультирование и предоставление необходимой информации о их правах, возможностях и то, каким образом они могут свои права реализовать. И, конечно же, я вот не назвал среди тех вызовов на предыдущем слайде, да, это еще и большие проблемы, эти вынужденные перемещенные лица испытывают и в психологическом плане. Особенно сейчас, когда люди через 5 лет после конфликта продолжают находиться в подвешенном состоянии, они не знают, могут ли они вернуться домой, будут ли они оставаться здесь. И вот один из ключевых моментов оказания помощи – это, конечно, психосоциальная поддержка, которая вот в этих городах реализуется. Вот, ну, вот примерно как выстроена схема помощи. То есть мы постарались в каждом из 4 городов и в Беларуси в каждом из 7 регионов создать вот такую систему, которая позволяла через отделение Красного Креста взаимодействовать и вовлечь в оказание помощи максимальное количество партнеров, в том числе и медицинские учреждения, страховые компании, торговые сети, некоммерческие организации и, конечно же, органы власти. Ну, вот о примере Воронежа, я думаю, наш коллега еще, может быть, расскажет чуть подробнее. Вот, что касается деятельности в отношении мигрантов в России, то есть помимо того, что я сейчас озвучил, это, конечно же, общественные приемные Российского Красного Креста, созданные в 6 городах России, и куда мигранты могут обращаться с
с наиболее наболевшими вопросами, в первую очередь правовыми и социальными. Это, конечно же, аутрич, работа с трудовыми мигрантами в местах компактного проживания. Российский Красный Крест ежегодно проводит информационные сессии для более чем 10 тысяч мигрантов. И, конечно же, это и в России, и в Беларуси это работа в местах временного содержания мигрантов. И, конечно же, мы не можем говорить об улучшении ситуации и реагировании на вызовы миграционные в России и в странах СНГ без влияния какого-то законодательства. Это вот одно из направлений работы Федерации, это взаимодействие с межгосударственными структурами и гражданским обществом в странах СНГ. В первую очередь, то, о чем я говорил, это доступ, это основной фокус сейчас нашей работы, это доступ людей с ВИЧ к лечению и профилактике, независимо от того, в какой стране они находятся. Мы активно работаем с Международной ассамблеей СНГ. Вот мы сделали совместно с фондом «Связь» и обзор законодательств стран СНГ в сфере ВИЧ и миграции. Мы сейчас работаем активно над разработкой модельного закона о равном доступе к услугам по профилактике и лечению ВИЧ в СНГ. И активно взаимодействуем с некоммерческими организациями в странах СНГ именно по созданию эффективных моделей взаимодействия между гражданским обществом и государственными структурами по обеспечению равного доступа. И в заключение просто хотелось бы сказать, что Федерация активно будет продолжать действовать в этом направлении. Вот здесь приведены 5 приоритетов, которые в соответствии с стратегией, которым мы будем следовать до 2022 года и дальше. Это и более активная работа на протяжении всех перемещений мигрантов, более масштабная последовательная деятельность в сфере миграции, усиление гуманитарной дипломатии, расширение партнерств как внутри движения, так и вне его. И, конечно же, главный наш приоритет — не оставить ни одного мигранта без внимания. Спасибо. Надеюсь, я был краток. Спасибо вам. Thank you, Alexander. I think you made an incredible effort to be concise. Thank you. And the next presentation, by Natalia. Natalia is the director of Migration Law Information Center in St. Petersburg regional branch of the Russian Red Cross. I think will add more details on what is the experience of the Red Cross in Russia, also for our participants from outside of the Russian Federation, to understand the specificities of the response to the needs of migrants. Natalia, please. Спасибо, Камила. Добрый день, уважаемые участники конференции. Тоже хотела бы поблагодарить за возможность выступить уже с таким, наверное, чисто практическим примером, чем мы занимаемся и как мы оказываем помощь мигрантам и беженцам в городских условиях в Санкт-Петербурге. Ну, как здесь уже говорили наши партнеры по движению, Международный комитет Красного Креста, Международная федерация Красного Креста, наше движение и не поощряет миграцию, не препятствует ей, а наш подход — это строго гуманитарный подход, который основывается на потребностях, на нуждах мигрантов и, естественно, вне зависимости от их правового статуса. И мы стараемся обеспечить соблюдение прав мигрантов в соответствии с международным, национальным правом, законодательством, включая особые меры защиты, на которые имеют особые категории людей. Это беженцы, например, лица, ищущие убежище и так далее. Сегодня и вчера очень много говорили об увеличении численности беженцев, мигрантов в городах, но, в принципе, это понятно, и происходит увеличение численности населения вообще в мире, тем более в развивающихся странах. И нужно сказать, что меняется и популяция беженцев и мигрантов, и даже на примере Петербурга мы это видим. Если раньше в основном это были молодые мужчины, то сейчас у нас среди мигрантов особенно мы видим увеличение количества женщин и детей, и мигранты приезжают уже семьями. Но ключевым, наверное, компонентом нашей работы Красного Креста, и в частности Санкт-Петербургского отделения Российского Красного Креста, является партнерство. Мы понимаем, что для того, чтобы эффективно взаимодействовать, эффективно оказывать помощь, мы должны работать и с органами власти, естественно. Мы работаем с международными организациями, это, например, УВКБ ООН и Международный комитет Красного Креста.
Мы работаем с некоммерческим сектором, со СМИ, с диаспорами. Сложнее бывает у нас с диаспорами туго в Санкт-Петербурге. Ну, частный сектор, честно говоря, тоже не очень сильно подтягивается, хотя мы здесь говорим о том, что мы должны, да, работать с ними и, например, привлекать финансирование, но оказывается, что привлечение финансирования на нужды мигрантов, в общем, не сильно волнует наши там, торговые сети или какие-то частные компании. Еще один, наверное, ключевой компонент, помимо партнерства, как мы строим нашу работу в Петербурге, это оценка потребностей. Например, с беженцами и дальнего, и ближнего зарубежья дважды в год мы проводим оценку потребностей их нужд и понимаем, что им необходимо для того, чтобы планировать нашу дальнейшую деятельность на последующие годы. Конечно, не всегда получается привлечь то финансирование, которое необходимо для покрытия их всех нужд и потребностей, но во всяком случае мы понимаем их самые ключевые нужды и понимаем, что если особые группы – это женщины, одинокие женщины, это пожилые люди, это дети. В городах как-то молодые мужчины не считаются уязвимыми категориями, но, однако, мы сталкиваемся, конечно, и с многочисленными ситуациями, когда молодые мужчины, неформально занятые в трудоустройстве с работой, они, естественно, тоже подвергаются рискам и дискриминации, эксплуатации, торговли людьми и так далее. На примере Санкт-Петербурга, у нас население Санкт-Петербурга 5 миллионов человек, и приблизительно до 10% составляют мигранты. Где-то в среднем считается, что 400-500 тысяч человек в Санкт-Петербурге – это трудовые мигранты, это лица, имеющие разрешение на временное проживание, вид на жительство, это беженцы и лица, ищущие убежище. Вот с 2014-2015 годов в Петербурге и Ленинградской области у нас было около 16 тысяч лиц, получивших статус временного убежища и беженца. То есть достаточно большое количество. И здесь нужно сказать, что в городе нет большой городской программы по какой-то оказанию помощи беженцам или мигрантам, по интеграции. Есть небольшая подпрограмма, но я бы сказала, что это не очень помогает ни мигрантам, ни беженцам. Поэтому в этом направлении, конечно, еще нужно очень интенсивно работать. В Российской Федерации принята концепция миграционной политики. Сейчас в этом году упрощается законодательство национальное по многим аспектам. Но вот такие вот городские программы, я бы сказала, и вообще акценты там на интеграцию, адаптацию мигрантов, этого пока, в общем, не происходит. Поэтому мы работаем вот в таких условиях. Александр говорил о стратегии Федерации в сфере миграции. И в стратегии четко выделено 3 направления, с которыми работаем и мы. Это предоставление защиты, оказание помощи и информационно-разъяснительная деятельность. Что мы делаем в плане предоставления защиты? И здесь, наверное, это перекликается с тем, что сказала Катрин. Первое – это создание информационных пунктов для лиц, которые перемещаются. У нас создан это пункт, не пункт мы называем. У нас юридическая помощь оказывается в разных местах и разными путями. Оказание юридической и социальной помощи в офисе, через горячую линию, ответы на вопросы, и горячая линия у нас работает на всей территории Российской Федерации бесплатно. И общественная приемная, которая находится в едином миграционном центре города. То есть мы, в принципе, каждый год оказываем около 14-15 тысяч правовых социальных консультаций для мигрантов и беженцев. И считаем, конечно, что вот это, в общем, самое важное действительно, когда люди, не только когда люди только прибыли, им нужна эта помощь, но и в процессе приобретения любого статуса, да, получения временного убежища, постановки на миграционный учет, получения разрешения на временное проживание, вид на жительство и гражданство, столько различных подводных камней, и различными путями можно получить или не получить этот статус, что, конечно, такие информационные пункты на самом деле очень важны. Сейчас, вот, например, упростилось получение гражданства для беженцев из Донбасса, и вот очень большое количество, много народу опять снова к нам обратилось, потому что необходимо разъяснить детали
получения этого гражданства. Помимо этого, что мы делаем в области предоставления защиты, это, естественно, оценки потребностей беженцев и встречи. То есть мы посчитали, что это действительно очень важно, когда представители органов власти и беженцы встречаются на одной площадке. И непосредственно беженцы могут задать вопросы представителям органов власти, а почему же там, работодатели нас не нанимают на работу, даже если у нас официальный статус временного убежища. И тут оказывается, что Комитет по труду и занятости не знает, что работодатели не нанимают лиц с временным убежищем, боятся, потому что этот статус временного убежища у нас дается на 1 год с последующим продлением, но продление занимает достаточно долго времени. В общем, никто не хочет с этим связываться. Поэтому вот такие встречи с Комитетом по труду занятости, с Комитетом по образованию, с Комитетом по науке высшей школы, которые тоже разъясняют, что граждане, например, Украины, имеют равные права на поступление в высшее учебное заведение, как и граждане России по программам соотечественников. Ну и, естественно, проще нам было работать с ФМС, чем с МВД. До 2016 года ФМС активно приходили к нам на такие встречи, отделы по гражданству, начальник отдела по получению вида на жительство, РВП, собирали вот такие, скажем, аншлаги, почти до 100 человек приходило на эти встречи, где получали разъяснения. Еще одна деятельность по воссоединению семейных связей в рамках предоставления защиты мигрантов. В принципе, у нас не так много случаев было пока, но за последние годы несколько случаев было, когда мы помогали мигрантам и беженцам в поисках их родственников или установить связь на родине. То есть вот с этим тоже мы активно работаем. Следующее направление – это оказание помощи, оказание различных видов помощи. И здесь мы понимаем, что с 2013 по 2018 год у нас был организован приют, временное размещение. Особенно это было важно для граждан, естественно, Украины, юго-востока Украины с 2014 года, потому что очень многие семьи, которые были размещены в нашем приюте, они просто из бомбежек забирали детей из школы, уезжали просто вот на первом поезде, скажем, автобусе, даже не имея родственников, знакомых или кого-то в Санкт-Петербурге. Поэтому, естественно, таким лицам необходимо было временное размещение, помощь, юридическая, социальная помощь в поиске жилья, потом в помощь в трудоустройстве, в устройстве в школы, сады и так далее. Вот этим мы и занимались. И вообще в приюте у нас получали размещение беженцы, это и разные страны, и иммигранты, это и Вьетнам, и Нигерия, Узбекистан, Кыргызстан, Северная Корея и так далее. Естественно, гуманитарная помощь Красный Крест оказывает по мере возможностей. Здесь уже тоже говорилось о том, что, вот, например, в 2014 году очень много гуманитарной помощи было предложено Красному Кресту из различных источников, но потом население Санкт-Петербурга активно помогало. Но, естественно, потом приходит период такой усталости, наверное. Этой помощи уже сложно попросить, поэтому вот когда у нас есть финансирование, когда у нас есть гуманитарная помощь, мы ее раздаем. Мы также понимаем, что когда мы занимаемся вот организацией образования детей мигрантов, вот сегодня уже говорили этот вопрос, как раз поднимали, у нас организованы были с 2018 года курсы, занятия для детей мигрантов и для взрослых мигрантов русскому языку, для беженцев. До сих пор проводится такое обучение, потому что нет городских программ, как я сказала, нет бесплатного обучения русскому языку. И беженцы, приезжая и получая даже статус, они, в общем, в тупиковой ситуации, потому что или ты плати деньги и обучайся русскому языку, или просто его не знай. И нужно сказать, что здесь мы идем вот тоже по такому пути, вовлекая государство наше в обеспечение этой помощи в интеграции мигрантов и беженцев, для того, чтобы не только им помочь, но и помочь принимающему сообществу. У нас начался грант президентского фонда с августа этого года, где мы совместно с городом в 5 районах города на базе 5 школ организовали дополнительные занятия по русскому языку для детей мигрантов. И это действительно очень важно, очень востребовано, потому что количество детей мигрантов у нас возрастает. В Петербурге за 10 лет в 2 раза увеличилось количество детей мигрантов в школах.
очень много таких ситуаций, когда школы не берут детей, потому что дети не знают русский язык. Они говорят, идите поучите, а потом придете. То есть вот проходит год-два, как пока, а может вообще ребенок не пойдет, этих ситуаций мы не знаем. И вот здесь со статистикой, конечно, большая проблема – это статистика. Вчера показывал Йенс статистику по Германии. И я хотела бы сказать, если бы у нас была такая статистика, было бы замечательно, но, например, мы не знаем количество детей-мигрантов, количество детей, не посещающих школу мигрантов, мы не знаем количество лиц, которым отказывают в доступе в процедуру убежища. Ну, то есть мы очень много не знаем статистики, и поэтому, а тем более разбивка до 18, от 18, как вчера было, конечно, такая статистика во многом помогла бы оценить, опять же, да, вот провести весь этот анализ ситуации, оценить ситуацию и уже знать, где помогать. И повышение общественной осведомленности, третье направление, последнее, где мы, конечно, понимаем, что этим нужно заниматься, потому что мы работаем непосредственно с беженцами-мигрантами, мы видим, если мы ведем семью беженцев в школу, то директор мне говорит, а что такое вообще этот статус временного убежища? У человека нет паспорта. Вроде бы уже с 2014 года у нас тут большое количество людей с временным убежищем. И когда я говорю, что это документ, удостоверяющий личность, говорит, ну для меня это не интересно и не важно. Я пойду проконсультируюсь в комитете по образованию. Отлично. Идите проконсультируйтесь. То есть то же самое с многофункциональными центрами. Люди идут оформлять ребенка в садик. Многофункциональные центры вообще понятия не имеют, что это за документ. То есть вот эта работа в плане повышения общественной осведомленности, она должна быть и в городской программе, о которой я уже говорила. И, естественно, это то, что мы, ну, иногда, скажем, время от времени можем делать с представителями сотрудников, как вы видите, социальных служб, муниципальных органов власти, которые у нас сейчас имеют полномочия по интеграции и адаптации мигрантов, но, я думаю, боятся их так, что они стараются не вовлекаться в эту деятельность. Что бы я еще сегодня хотела сказать, это одно из, я считаю, наших успешных вот таких направлений деятельности в сфере информационной, общественной осведомленности является летняя школа по миграции. В этом году она была уже третья. Мы стараемся в течение 4 дней привлечь самых активных студентов российских вузов. В этом году это были приглашения ко всем российским вузам поучаствовать. В отборе у нас был очень большой конкурс, и мы провели успешную летнюю школу. В течение 4 дней студенты окунулись, скажем, в трудовую миграцию, вынужденную миграцию, вопросы миграции, экономики, демографии и так далее. Нужно сказать, студенты у нас очень активные, очень интересующие, и это нас вдохновляет, потому что студенты потом в дальнейшем станут и представителями органов власти, да, некоммерческих организаций и так далее. Ну, вот это вкратце, наверное. Спасибо большое. Если потом будут вопросы, буду рада ответить. Спасибо. Thank you, Natalia. Now we will continue with the experience of another organization, an NGO, a non-Red Cross family member. So I'm very happy to introduce Yulia Nikiforova, who is the chairperson of the NGO Center of Cooperation and Integrated Support for Migrants, Art of Living, of Voronezh city. So she will give us her perspective and maybe concentrate on what has not been mentioned already by Natalia, on the context specific to the Russian Federation, which I think is very interesting for our audience today. So, Yulia, I give you the floor. Thank you. Добрый день, уважаемые участники. Да, я, наверное, где-то продолжу выступление предыдущих коллег. Да, расскажу, как у нас в Воронежской области мы проводим работу с нашими мигрантами. И если можно, давайте начнем с видео. У нас есть небольшой видеоролик о деятельности. Пожалуйста. Небо – это символ мудрости и постоянства. Земля – это основание в жизни. Четкие линии цветограмма в логотипе организации, о какой
встреч – это основа и фундамент прочности, прообраз веры и надежды на новую, качественную и счастливую жизнь. Общественный очень быстро с документами, буквально в течение 3 месяцев решились очень такие глобальные вопросы. Работает благотворительный склад и проводятся программы, нацеленные на адаптацию и социализацию. По второму кругу. Да, спасибо. Теперь можно презентацию. Видео, в общем, рассказала о том, чем мы занимаемся. Сейчас я постараюсь еще тезисно, более глубже рассказать о деятельности работы нашего центра. Как уже было сказано в видео, действительно так получилось, что организация у нас возникла в связи с началом боевых действий 2014 года, когда в Россию хлынул огромный поток беженцев, и был такой хаос, люди не знали, что делать им, как дальше жить. Тут еще возникла проблема с оформлением документов. И вот эта проблема, она объединила людей. Сначала мы работали на базе группы ВКонтакте. Там помогало местное население, спасибо ему за это огромное. Люди помогали вещами, продуктами питания, кто-то предоставлял там на небольшой срок жилье людям. И вот такой, в этот период сложный, таким образом люди выживали. Потом в процессе наша деятельность стала развиваться, мы стали охватывать уже правовые вопросы, потому что надо было как-то легализоваться и продолжать жизнь. И мы стали двигаться. И в какой-то момент, когда я уже лично сама получила гражданство, я сама приехала из Луганска,
тоже в 2014 году, как и все остальные беженцы, стал вопрос о том, продолжать ли мне эту деятельность дальше или оставить и заниматься каким-то другим видом деятельности. Судьба распорядилась так, что я решила продолжать дальше эту деятельность, и мы создали уже организацию, зарегистрировали юридическое лицо и стали работать, выходить уже на другой уровень нашей деятельности. Наша основная работа заключается, конечно же, в поддержке людей, которые желают переехать жить в Россию. То есть сейчас мы охватываем не только беженцев, но также других мигрантов, которые при переезде испытывают различные сложности. И прежде всего это информационный вакуум. Человек попадает в незнакомую местность, у него нет друзей, знакомых, у него нет связей для решения его вопросов. И вот наша организация, она как раз и объединяет людей и помогает им решать вот эти сложные вопросы. Основная целевая аудитория, конечно же, у нас все равно продолжает оставаться Донбасс, плюс Украина, и, конечно же, к нам обращаются жители других государств. В основном это ближнее зарубежье, но есть обращения, такие единичные случаи из дальнего зарубежья. Например, сейчас у нас есть гражданин из США, он там был бывшим полицейским, и он занимался тоже схожей тематикой, как и наша. Он работал в бедных районах и выяснил, что полицейские того района унижали мигрантов. И он стал это выставлять на показ и эту информацию выкладывать в интернете. Это очень не понравилось американским властям, и его хотели за это посадить в тюрьму. Вот. И он сбежал в Россию, получил здесь временное убежище, и вот сейчас мы помогаем этому человеку двигаться дальше и получать российское гражданство. Да, вот такие интересные бывают истории. Значит, здесь представлена наша основная деятельность, и мы начнем, конечно же, с оказания информационной, правовой и консультационной поддержки людей. Здесь мы работаем в различных направлениях, сейчас я их перечислю. Прежде всего, это сфера миграции, это самая первая основная сфера, с которой сталкиваются мигранты. И здесь проблематика прежде всего состоит в том, что сама организация этой деятельности, она, на наш взгляд, выстроена не совсем корректно. То есть, когда человек обращается в миграционное отдел, он заходит в помещение, он видит очень много кабинетов, и он не понимает вообще, куда ему идти. И когда он начинает в эти кабинеты заходить, его обычно куда-нибудь посылают в другое место. И даже если он попадает в нужный кабинет, в связи со своей загруженностью и небольшим графиком приема, инспектор не всегда может объяснить человеку, что ему необходимо делать и каким путем действовать. То есть основная проблема заключается в отсутствии вот таких консультационных отделов. И как раз вот эту задачу взяла на себя «Искусство жить», наша организация. Мы не просто помогаем человеку, разъясняем, как ему оформить тот или иной правовой статус, а мы рассказываем человеку, в зависимости от его ситуации, подбираем ему самую лучшую для него программу, исходя из его потребностей, исходя из его ресурсов. И потом человек двигается по этой программе. Мы проводили небольшую статистику и выяснили, что более 90% опрошенных людей, которые к нам обращались, впоследствии они уже не испытывают таких серьезных проблем в дальнейшем оформлении своих документов. То есть мы им даем дорожную карту, они понимают, как им двигаться
в этом направлении. Они собирают деньги, потому что оформление статусов – это достаточно дорогостоящее оформление, и они планируют свою жизнь таким образом, чтобы не испытывать лишние стрессы, напряжения и не становиться нарушителями законодательства. Следующая сфера – это сфера трудоустройства. We will maybe make it the last slide if possible, so that we have enough, for the last presentation after you. And people can ask you questions. Да? Как скажете, да, если нужно, остановиться, да? Thank you. Хорошо, спасибо. Значит, здесь основные проблемы, с которыми сталкиваются люди, это прежде всего незнание работодателем и незнание самими мигрантами своих прав в этой сфере. То есть работодатель не знает, не имеет представления, как принимать иностранного сотрудника на работу, а иностранный сотрудник не знает тоже, как его принимать на работу. Также следующей проблемой является незнание налогообложения иностранных граждан, опять же, когда он находится в статусе, в различных правовых статусах. У нас есть табличка, но мы ее сейчас здесь не представили, кому интересно, мы потом можем ее представить, в которой написано, то есть мы собрали вот эти налоги, какие существуют, вот эти все проценты и занесли их в определенную таблицу. И уже достаточно много говорилось вчера, особенно о проблемах, с которыми сталкиваются мигранты в трудовой сфере. Я не хочу сильно еще об этом рассказывать. Я хочу осветить проблему со стороны работодателя. Дело в том, что мы сами, наша организация стала работодателем, мы приняли на работу иностранного гражданина, мы сделали это осознанно, с той целью, чтобы понять, какие трудности испытывает работодатель, беря на работу иностранного сотрудника. И, как оказалось, таких трудностей было очень много. То есть, прежде всего, нам необходимо было после принятия на работу иностранного сотрудника подать уведомление в миграционную службу. То есть, нам пришлось заполнять заявление, как всегда там было куча ошибок, мы это все переделывали, но с горем пополам его сдали. Нужно было это сделать очень быстро, потому что дается всего 3 дня. Если работодатель не подает уведомление, то по законодательству Российской Федерации ему необходимо заплатить штраф. И здесь как раз мы указали сумму штрафов, то есть так как мы юридическое лицо, мы должны заплатить от 250 до 800 тысяч рублей за каждого иностранного работника. Следующая проблема, с которой мы столкнулись, это выплата зарплаты иностранному сотруднику через банки. Вот это оказалась очень сложная процедура. То есть нам необходимо было прикладывать договора, акты выполненных работ, какие-то еще документы банкам, и то все равно возникали у них вопросы, и нам приходилось даже с банками вести определенные переписки. Потом с нас снимали очень большие проценты за переводы денежных средств. И ко всему этому еще добавляется то, что сроки рассмотрения, получается, перевода зарплаты, они затягиваются. И буквально вот позавчера мы выплачивали сотруднику зарплату и опять столкнулись с проблемой. Мы не смогли заплатить через онлайн банка, через телефон, и пришлось мне просить сотрудника, чтобы он оплачивал зарплату через компьютер, то есть она входила дома в компьютер, и мы вдвоем сообща оплачивали ей зарплату. Ну, то есть это, на мой взгляд, какое-то просто издевательство над работодателем.
Поэтому тут необходимо, конечно, совместно с государством также решать вопрос, связанный с тем, чтобы привлекать работодателей, чтобы им было выгодно все-таки брать на работу иностранных сотрудников. Это очень важный момент для этих людей. Они очень уязвимы и нуждаются в этом, чтобы они были устроены именно официально, потому что им необходимо подавать уведомления о своих доходах. Если иностранный работник не будет официально трудоустроен, ему будет очень сложно это сделать, вплоть до того, что его отсюда просто депортируют. Да, спасибо. I wait for Julia to be, yes, with the translation online. I think this is interesting to see the specific challenges when we go from the analysis and the big trends to actual efforts to integrate migrants in the reality of a city. So thank you very much. I noticed that there's less people today than there were yesterday, so just nod if you agree with me that we will go a little bit over up to 12:10, so 10 minutes delay to recover the late start that we had, so we have a good time to also integrate the last presentation. And everybody agrees? Yes. Thank you. I hope so. Thank you very much. So we take advantage of these interesting perspectives. Thank you. Spasiba. So we have here with us Ann Batili, who will close Can you hear me? Yes? No, translate. Yeah. So she will bring her long experience at the level of the intercultural cities project. She's representing the European Council today. No, absolutely not the European Council, but the Council of Sorry. Europe. I'm so sorry. Very confusing. Yes, but very different again, as well. very different, totally. The Council of Europe with this project, and she has previously also worked with UNHCR. So I will give the floor to Anne, which will be clearer than I was. Thank you. Exactly. So just for... Yeah, well, anyway, you know, I just have 10 minutes, actually less than 10 minutes, so I think, you know, maybe I will show you 1-2 slides, but it might not be the most important. Just to clarify, because there are some mistakes in the program, so I'm not UNHCR staff, I'm what is called an independent expert. Yeah, if there is such a thing as independent expert anyway. And indeed, I work regularly for UNHCR, but also for the Council of Europe. I previously worked for NGOs. My field of expertise is protection and particularly refugee integration. And one of the reasons why I started working and collaborating with the intercultural cities, it was basically because I had to do the job on the ground. And I'm actually in between this session and the afternoon session, because my perspective is not, for this presentation, a humanitarian perspective, because actually I, like probably many of you, experienced the limitation of the humanitarian perspective when it comes to long-term solutions. And probably, I'm going to be critical, but that's the freedom of the independent expert. How many people here are working for the city of Moscow? 1, 2, yes, welcome. And how many people for public services from, right. Okay, so that was one. Okay, so actually that was my problem, how to reach out, how to make sure that when you have a legal system, when you have a policy framework, how to make sure that services are accessible, how to make sure that employers are reached out, etc. So coming from this aspect and having this protection lens,
The other thing I wanted to add, and which is to me part of the limitation, when it comes to long-term solution, the vulnerability lens is also limited. I think you mentioned, I mean, the difficulty to reach out to employers and the fact that, and the regret you expressed, that employers are not really interested in migrants' needs. Well, yes, they're not. Employers want workers, they want labor force, they're not interested in vulnerability. But that doesn't mean that vulnerability and people's vulnerability is not a challenge for them. So I could see the potential and the importance of having humanitarian organizations or, you know, bodies or organizations with this knowledge about vulnerability and the fact that they could help authorities and city-level staff to tailor their solutions, but on the other hand, without the cities, which are obviously at the forefront, I mean, depending on their level of competence, but even when they don't have any competence, they are at the forefront. It was just impossible to develop long-term solutions. So, I have 4 key messages. I'm not going to be able to develop the intercultural approach, and I know there are researchers here, it's just we don't have time, although it's very important. But my key, 4 key messages are actually that looking at diversity and emphasizing or promoting diversity within a territory, such as a city or municipality, does not divide population. And that I find very, very interesting because, of course, the rationale and the discourse in many countries is that, no. We should not emphasize the differences and the diversity because it will polarize people. And actually we see it is the opposite. It creates a sense of belonging when it's well done. Of course, it creates a sense of common good, actually. So that's the first message. The second message is, as in many spaces, it's not only about budget. So when we communicate with city and when we interact with cities, our first message is that you don't need to change. Well, actually, we first say you don't need to change, but then, of course, they need to change. But what I mean is that the most important thing I see in cities is the institutional shift and the political shift. So when we look at how to promote diversity or develop a kind of asset-based approach, the way people are working at the city level is changing. The narrative, so not only the narrative, but like HR, you know, or data collection. So it's really how the city works with inhabitants within the territory and how they can shift. The third message is that when city consider diversity as an asset, it kind of unleash creativity. And not only within the city, it's quite interesting because when it happens, people are very enthusiastic. And there is space for creativity, not only within the city, but also, I mean, in the different departments, but also in the civil society. And this is some examples I wanted to show you. So in the intercultural city approach, it's not just the city driving all the initiatives or the process. It's really about how the city collaborates with the different stakeholders. And I think the last point is that there's no magic trick. So if there's no intervention, if there's no thinking behind, mixing doesn't happen. And I think this is also one of the key messages of intercultural city, is that
you need to look at this, you need to establish mechanism, you need to put resources and human resource, you need to collaborate, you need to prevent, you need to understand your population, prevent conflicts, and establish a number of things. It won't happen like that. Maybe second slide. You have it? I have it. Right. Okay. In brief, 136 cities and municipalities, so it's not only big capitals, in 34 countries, including Russia, Ijevsk. 3 or 4 cities in Ukraine, Japan, Australia, the US, Latin America, of course, Europe, a lot, but not only. That I'm going to skip, I think. The approach, it's based on 2 principles. The first one is interaction, contact theory. So meaningful interaction reduces prejudice and foster cohesion. And the second principle is the diversity advantage. So it's the asset-based approach, use diversity as a resource and not as a burden or as a threat. So that again is a little bit coming from NGOs and international organizations, where there always this tension between the protection lens and the fact that actually people also have they have skills, and it's always very difficult to combine the two aspects. But I think what is really important is that those are principles and tools, but the goal is equality. So the diversity advantage doesn't mean that we need to include people because they contribute. We need to include people because they are a kind of added value. No, women need to be in the room because it's just about equality. So it's really about having another perception about diversity and looking not only at people's weaknesses, but really what they can do. But the goal, the political vision, the social vision remains equality. The challenges, just some of the challenges cities face when it comes to social cohesion. So I think you probably understood now that it's the intercultural cities network is not targeting refugees as such or migrants. It's really about how cities manage to develop a well-being and equal opportunities for all, but of course taking into account, with this intercultural lens, taking into account people's identities, cultures, differences, pretty much what we discussed yesterday in this idea that identities are flexible, evolving, multiple, there are intersections, etc. So I won't go back to this. So in terms of challenges cities face, probably the first one are legal and administrative barriers, that's for sure, that creates this huge disparity among people's statuses, access to services, and segregation, but also institutional barriers in terms of lack of vertical or horizontal governance. So that we know very well in the refugee field that, like in terms of resettlement or even spontaneous arrival, cities are at the forefront, but at the same time, they're always the last ones to be informed. Even when you have dispersal mechanisms, cities are not involved and they are just left with the situation. Of course, the lack of resources, that is basically, I mean, all cities will tell you that they don't have the means to implement. All
cities right now, from Japan to Latin America, North Europe, everywhere, will speak about the hostile environment. And the difficulty for them to shift the narrative on diversity and migration and mobility due to a very hostile discourse, anti-migrant, almost anti-everything. And that most cities will, okay, so my bias is that I mainly speak to cities willing to develop an intercultural approach, of course, but they are all facing this issue and they see the consequences in their city in terms of polarization, in terms of rise of radicalism or extreme rights, and that makes everything more difficult. And the last thing, of course, are all the contextual issues. We can call them structural issues, even if they are the result of political decisions. But you know, the housing pressure, that is not a migration issue, but that is an issue common to most cities, and the labor market, the demography, etc. All right, those solutions. How do cities overcome or so in terms of I don't know, I'm lost with the slides, but I don't think it matters. Okay, in terms of solutions and what I see, because I was asked, okay, what is the benefit for cities to host people, to accept newcomers? In terms of solutions and in terms of benefit, what I find very interesting, and even when cities are really challenged by, for instance, spontaneous arrival or massive sudden arrivals of refugees, migrants, is that when they decide and when they react accordingly, very often the solutions they put in place are also addressing some of their structural issues. So example would be like how some Italian cities or villages use the arrivals of refugees to regenerate some centers or in rural areas, or how the social housing stock in some cities will be developed, like in Berlin, because they have to host a number of people, or how some cities will develop agreements with entrepreneurs or businesses to fill their labor shortages. Another thing we see is how cities change in their own functioning. So for instance, there are a number of cities as a result of a process thinking about the different minorities and how to reach out different groups, will change their HR or developing like diversity charters, or trying to ensure the representation of minority groups at the city level. Another example I found interesting is the impact of the system, the impact of one group, for instance, the unaccompanied minors in Scandinavian countries directly impact the old system, the old child protection system, and created other governance mechanisms because they had to adjust their child protection system to this new situation. And then you have other examples that I found as important and also very interesting, how intercultural cities actually reinforce their identity through highlighting or emphasizing the diversity, through, for instance, multilingualism. So you have some cities, I think of Swansea in Wales in the UK, and a city for which Welsh language is so important. And
they developed a system also with schools and library to promote multilingualism, which was also for them a way to promote the Welsh language. Another example is how some cities try to overcome the legal barrier and the legal restriction in developing kind of urban citizenship models. So that started in the US, Paris also applied this, and also in Spain. Systems where people would register at the municipal level, but without they don't need a residence permit, and they would have a card that actually allow them to access a number of services regardless of their status. Okay, there's no time. I had examples because I had examples. Okay, we can look very quickly, but if you're more interested, the Amman in Jordan resilient strategy is actually quite intercultural. Maybe you can. I think I have to stop. Yeah. Okay. So you can look at the website, and if you have more questions, that's it. Thank you, Anne. Thank you. As we mentioned earlier, I think the process of the lunch organization will be faster today, counting on the smaller number. And I think I would encourage, since there are so many different perspectives that came up, as usual, we lacked the time to have an exchange now. Unfortunately, we started a bit late and there were a bit of delays in the online presentation. So I encourage you to maybe discuss this over lunch. Contact was established. You see that there's still a lot of work to be done, specifically in, I think, responsibilizing authorities, cities authorities, national authorities, probably into the discussions, while so many experts and humanitarian workers and social workers and institutions have quite good ideas on how to bring these challenges, to face these challenges. So on my side, I thank you very much for participating today. I thank very much each presenter and speaker, and hope you will continue the discussions during lunch. The next session will be at 1 o'clock. Yes, I didn't just. Okay. Thank you very much.